Welcome back, students. The biology next class, the female reproductive part in the human reproduction unit. Now, nama female reproductive tract vandita, I have written all the parts with its explanation here. Nama vandittu in the diagram la vandita parts eppadi irukunu first nama paathittu adukapram vandita we'll go for those explanations. So the primary sex organ is the ovary, and the complete female reproductive tract is going to be intra-abdominal in position. ஏன்னா நம்ம மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் பார்க்கும்போது வந்துட்டு அதில் ஸ்க்ரோட்டம் டெஸ்டிஸ், அதாவது ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா அப்டாமினல்னு பார்த்தோம். இங்கே வந்துட்டு த கம்ப்ளீட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரா அப்டாமினல் இன் பொசிஷன் ப்ரெசன்ட் இன் த லோவர் அப்டாமினல் ரீஜியன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு த ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் விச் இஸ் தி ஓவரி. ஓவரி வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி த ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் பேர்ட் structure, and this ovary இது வந்துட்டு it is attached, இது வந்துட்டு free hanging எல்லாம் கிடையாது. It is going to be attached to uterus wall as well as body wall. இப்போ ovary வந்துட்டு body wall கூட attach ஆயிருக்கிற structures நான் இங்கே போட்டிருக்கிறது பார்த்தா வந்துட்டு fallopian tube கூட attachment மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்ம டயக்ராமில் காமிக்க முடியாததுனால நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். இது வந்துட்டு attachment of ovary to body wall. To body wall attachment வந்துட்டு it is going to be with the help of a mucous membrane which is called as mesovarium. So இது வந்துட்டு mesovarium, attachment of ovary to body wall. அடுத்தது வந்துட்டு attachment of ovary to the uterus wall. So இந்த membranous structure இருக்கு இல்லையா, so this is also as mucous membrane which is attaching ovary to uterus wall. This is called as ovarian ligament. So this is attachment of ovary to uterus wall. This is called as ovarian ligament. இது வந்துட்டு ovary, and this ovary வந்துட்டு it is going to be filled with follicular cells. நம்ம ஓவரியோட internal structure படிக்கும்போது அந்த டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். The next part of the female reproductive tract is the fallopian tube. Fallopian tube is called as a secondary sex organ, and it is going to receive from ovary, it is going to receive the secondary oocyte. So for that it is going to have this fallopian tube is made of three parts: ampulla, isthmus and the fundic region. Ampulla la vanditu again ampulla itself is made of three parts: infundibulum, fimbriae, ostium. So இங்கே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த டயக்ராமில் மார்க் பண்ணிக்கலாம். So this complete tubular part வந்துட்டு it is called as the fallopian tube. இந்த fallopian tubeல வந்துட்டு first region வந்துட்டு ampulla. Any funnel shaped opening will be called as ampulla. So இந்த funnel shaped opening வந்துட்டு it is called as ampulla. அடுத்தது வந்துட்டு tubular structure which is called as, so this structure from here to this region, this complete tubular structure, this is called as the isthmus. அப்புறம் the part of fallopian tube that opens into uterus. So இந்த part வந்து தான் யூட்ரஸ்குள்ளே ஓப்பன் ஆகுது. So this region is called as, so this region is called as the fundic region. So three parts of the fallopian tube: first ampulla, அடுத்து isthmus, அடுத்தது வந்துட்டு fundic region. இப்போது இந்த ampulla வந்துட்டு again ampulla வந்துட்டு there are three parts. என்னென்ன அப்படின்னா, ஸோ வில் கன்சிடர் திஸ் சைட் ஸோ தட் பார்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே ஈஸியாக மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஃபெலோப்பியன் டியூபோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆம்புலா. ஆம்புலாவில் வந்துட்டு எகெயின் த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன பார்ட்ஸ் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்ஃபண்டிபுலம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்துட்டு இன்ஃபண்டிபுலம், அடுத்தது வந்துட்டு ஃபிம்ப்ரியே, அப்புறம் ஆஸ்டியம். ஸோ இங்கே இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தெரியுது இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், தீஸ் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபிம்ப்ரியே. ஸோ அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்க்கு பேர் ஃபிம்ப்ரியே. இந்த ஃபிம்ப்ரியே வந்துட்டு எங்கே இருக்குது, இந்த ஃபனல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரில். இந்த ஃபனல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர், ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரக்சர், திஸ் ஃபனல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன்ஃபண்டிபுலம்.
அப்புறம் இது ஒரு டியூபுலர் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த டியூபுலர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கணும். அந்த ஓப்பனிங் this tubular structure would have an opening inside that continues into the tube internally. அந்த ஓப்பனிங், ஸோ that tube like tubular part oda opening vandittu is found within that finger like projected structure. That opening is called as ostium. So three parts of, so these three together, that is fimbriae, infundibulum, ostium, these three together make up the ampulla region. The next part is isthmus region. Isthmus region is a tubular part. Aduthathu vandittu fundic region opens into the uterus. So this is the fallopian function, the parts of the fallopian tube: ampulla, isthmus and fundic part, ampulla la infundibulum, fimbriae and ostium. The next part is uterus. Uterus is also a secondary sex organ and it is a muscular organ and it is the site of implantation. So this part, this inverted pear shaped structure is called as the uterus. So this part we call it as uterus. யூட்ரஸில் வந்துட்டு மொத்தமாக 3 ரீஜன்ஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க யூட்ரஸை. த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் this part. It is the bulged region. நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் படிக்கும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். The bulged part of any organ வந்துட்டு will be called as the fundus region. So this is the fundus region and this enlarged region, this is called as the body of the uterus. And the end portion, so this portion, this end portion which is a tubular part, so this bulged region is called as fundus and this central portion which is going to be a bulged wide region, bag like structure which is called as the body of uterus, and the last part is going to be a tubular structure which is called as cervix. Cervix, it can be called as a separate part or it can be called as the tubular part of the uterus also. So இதில் வந்துட்டு நான் நிறைய லேயர்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். தட் இஸ் த லேயர்ஸ் ஆஃப் த வால் ஆஃப் யூட்ரஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நம்ம யூட்ரஸ் வேறு பக்கம் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் த லேயர்ஸ் வந்துட்டு we can mark it here. The outermost layer of uterus, so this layer, the outermost layer of uterus, it is called as the perimetrium. Perimetrium, this is a fibrous layer and this is going to protect the uterus. And the second layer, which is a very thick, well developed layer called as myometrium. So from the name itself, this is going to be the muscular layer and a very well developed layer. This is called as myometrium. அதுக்கப்புறம் ஒரு folded lines காமிச்சிருக்கிறேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி வளைஞ்சு இருக்கிற மாதிரி, those folded structure represents the endometrium. Endometrium is the innermost wall of the uterus. இதில் தான் வந்துட்டு the zygote is getting implanted, the embryo is getting implanted. implantation நடக்கிறது வந்துட்டு endometriumல தான். It is highly vascular and highly folded layer of the uterus wall. So wall of uterusல வந்துட்டு 3 layers: outermost perimetrium, second muscular myometrium and innermost endometrium. Endometrium வந்துட்டு it is a highly vascular layer. This three parts, so these 3 layers make up the uterus wall. So uterus is going to be the secondary organ where implantation is going to happen. And the next part of the female reproductive tract is cervix. We have already seen this is a tubular part of the uterus. And the last part is the vagina. Vagina is also a muscular structure and it is going to act as birth canal during parturition process. So this is the birth canal. The baby is going to move out of the uterus through vagina. So it is called as birth canal. Innor importance vandittu during copulation, the sperm deposition is going to happen in vagina, and the external opening of vagina is called as vaginal orifice.
Vaginal orifice means the vaginal opening, and close to the vaginal opening there are a pair of glands on either side, which is called as the Bartholin's gland. So that is the glands that are present in the closer to the vaginal orifice on both the sides, that is called as the Bartholin's gland. So all these parts make up the complete female reproductive tract. So now we will see about the internal structure of the ovary. Coming to the internal structure of the ovary வந்துட்டு it is a small more or less almond shaped structure, and this ovary, the outermost covering of the ovary, it is called as Tunica Albuginea. And this is a fibrous covering, and it is going to help in protection of the ovary. And inside the ovary வந்துட்டு so you forget the cells what I have drawn here. The complete ovary வந்துட்டு it is divided into two regions, the outer cortex region and the inner medulla region. So it is divided roughly into two parts, the cortex and medulla region. The outer cortex region vandittu it is made of connective tissue, reticular a type of connective tissue called as reticular connective tissue. And the medulla region vandittu it is made of areolar connective tissue. In the areolar connective tissue la da vandittu the follicular cells ellame vandittu embed aayirukkum. Na inga or order la varanjirukren, but inside the ovary vandittu the cells வந்துட்டு will be present in various stages of development. அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கும். பட் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்துட்டு இங்கே காமிச்சிருக்கிறோம். ஸோ இனிஷியலி the cells that are present in the ovary are going to be the primary follicular cells. So these are the primary follicular cells. So these are primary follicular cells that are present. These are nothing but group of follicular cells. So these are group of follicular cells. After these follicular cells, one cell alone is going to grow in size. So that is 1 out of 500 cells actually will grow in size. நம்ம இது நம்ம oogenesis படிக்கும்போது we'll study இதே தான் oogenesisல படிப்போம். ஆனால் வந்துட்டு we'll study it in a different format, அவ்வளோதான். So only one cell among them. So this is group of follicular cells. So each one what I have put here is a cell, follicular cell. இந்த செல்ஸில் வந்துட்டு ஒரு செல் மட்டும் it is going to increase in size, keep growing, and finally develop into what is called as Graafian Follicle. So this structure that is formed here is the Graafian Follicle. By the time, அதாவது இந்த ஒரு செல் வந்துட்டு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, இந்த சைஸ் இன்க்ரீஸிங் டைமில் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆக்சுவலி அண்டர்கோயிங் oogenesis ப்ராசஸ். இந்த oogenesis ப்ராசஸில் வந்துட்டு the cell that is present within Graafian follicle will be called as the secondary oocyte. நான் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு, அதாவது ப்ரைமரி ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் எப்படி செகண்டரி ஊசைட்டாக மாறுச்சு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம இதில் படிச்சுக்கலாம், oogenesis ப்ராசஸில் படிச்சுக்கலாம். இங்கே இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இருக்குதுன்னு மட்டும் படிச்சுக்கோம். சிம்ப்ளி இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் அஸ் ப்ரைமரி ஃபாலிகுலர் செல்ஸ். அதில் ஒரு செல் மட்டும் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ், க்ரோ இன் சைஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு அண்டர்கோ மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ், மியாட்டிக் டிவிஷன்ஸ், அண்ட் கிராஃபியன் ஃபாலிகுல் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி கன்வெர்டட் இன்டு தி செகண்டரி oocyte. ஆஃப்டர் கிராஃபியன் ஃபாலிகுலர் ஸ்டேஜ் வேறு என்ன ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா, யூஷுவலி த கிராஃபியன் ஃபாலிகுல் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ரப்சர். ஸோ ஹியர் தி
rupture of Graafian follicle. Graafian follicle rupture ஆகும்போது இந்த secondary oocyte இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் வந்துட்டு தனியாக ரிலீஸ் ஆகிடும். ஸோ rupture is resulting in release of secondary oocyte and separation of the other follicular cells. ஸோ இந்த பார்ட் இங்கே உள்ள இருக்கு இல்லையா இந்த பார்ட் மட்டும் வந்துட்டு it is getting released. The remaining part அதாவது இந்த outer circle-ம் இங்கே நான் கனெக்ஷன் மாதிரி போட்டிருக்கிறேன் இல்லையா அந்த செல்ஸும் வந்துட்டு it is going to remain back. This thing that is remaining back after a release of secondary oocyte. So this is the அதே தான் இங்கேயும் எழுதுகிறேன் நான். It is the secondary oocyte and this is going to enter into fallopian tube. ஸோ யூட்ரஸில் இருந்துச்சு இது வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது fallopian tube-குள்ளே என்டர் ஆகிடும். The remaining part secondary oocyte loss ஆனதுக்கப்புறம் Graafian follicle-ஓட remaining part வந்துட்டு it is called as corpus hemorrhagium. It is called as corpus hemorrhagium. This part, the remaining part of Graafian follicle. This is secondary oocyte. If suppose this secondary oocyte வந்துட்டு இப்போ fallopian tube-க்கு போயிடுச்சு. ஸோ there is no more secondary oocyte. remaining வந்துட்டு இந்த corpus hemorrhagium மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த corpus hemorrhagium வந்துட்டு will undergo some structural changes and it is converted. நான் இதோட நேம் இங்கேயே எழுதுகிறேன். It is converted into a temporary endocrine gland called as corpus luteum. Corpus luteum நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம். எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் சிஸ்டம் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸில் கார்பஸ் லியூட்டியம் வந்துட்டு ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எல்லோ கலர்டு ஸ்ட்ரக்சர். அதாவது கார்பஸ் ஹீமோரேஜியமில் சில ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் நடந்து இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கார்பஸ் லியூட்டியம். இட் இஸ் அன் எல்லோ கலர்டு group of follicular cells which is called as corpus luteum and it is going to secrete progesterone hormone. இந்த corpus luteum வந்துட்டு if suppose fertilization நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த corpus luteum மெயின்டைன் ஆகும். if suppose there is no fertilization அப்படின்னா again it is going to degenerate. அதாவது the cells would be ruptured. அந்த செல்ஸில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கிற மற்ற follicular cells வந்துட்டு they will use up and this ruptured corpus luteum is called as corpus albicans. So corpus albicans வந்துட்டு will be lost. It is destroyed cells or broken cells, disrupted cells, or it will be lost gradually. So internal structure of ovary-ல வந்துட்டு follicular cells வந்துட்டு என்னென்ன stages of development-ல இருக்குன்னா primary follicular cells-ஆ இருக்கும், cells undergoing mitosis meiosis-ஆ இருக்க முடியும், Graafian follicular form-ல இருக்கும், corpus hemorrhagium form-ல இருக்கும், Graafian follicle-லேருந்து வெளியில் வந்த secondary oocyte-ம் இருக்க முடியும், then corpus luteum, corpus albicans. So they will be present in various stages of development. இதில் the most important structure வந்துட்டு is the structure of the Graafian follicle. ஸோ இப்போ Graafian follicle-ஓட structure, Graafian follicle-ல என்ன இருக்குது, அதுக்குள்ளே என்னென்ன structures இருக்குது, அதோட நேம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ this is the Graafian follicle. ஸோ Graafian follicle-ல வந்துட்டு the innermost cell is the secondary oocyte. இந்த செகண்டரி ஊசைட்டை சுற்றியும் வந்துட்டு நம்ம இதில் பார்த்தோம். செகண்டரி ஊசைட்டை சுற்றி இருக்கிறது வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பி சிம்பிளி ஃபாலிகுலர் செல்ஸ். ஸோ இங்கே நம்ம இங்கே சர்க்கிள்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கிறது வந்துட்டு பார்க்குறக்கு சிம்பிளாக சும்மா சர்க்கிள்ஸ் போட்ட மாதிரி இருக்கும். ஆனால் தீஸ் ஆர் ஆக்சுவலி ஃபாலிகுலர் செல்ஸ். ஸோ த many layer of follicular cells வந்துட்டு will be present around secondary oocyte. அப்போ இந்த this complete layer of follicular cells வந்துட்டு it is called as discus proligerus. It is called discus proligerus. This complete structure, that is a follicular cells surrounding secondary oocyte, is called as discus proligerus. In the discus proligerus secondary oocyte வந்துட்டு எங்க இருக்கும் அப்படினா will be present inside a fluid filled cavity. இந்த cavityக்கு பேர் வந்துட்டு antrum. So antrum வந்துட்டு it is fluid filled. So இங்க வந்துட்டு ஒரு fluid இருக்க போகுது. இந்த fluid it is called as liquor folliculi. This is secreted by the follicular cells itself. So அதில் இருக்கிற லிக்விடுக்கு பேர் வந்துட்டு liquor folliculi. அந்த cavity வந்துட்டு antrum.
அப்புறம் இந்த கம்ப்ளீட் ஆண்ட்ரம், இப்போ இந்த ஆண்ட்ரம் வந்துட்டு ஒரு கேவிட்டி, இப்போ இந்த ஸ்பேஸை வந்துட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி இருக்கிற லேயர் ஆஃப் செல்ஸ். அகெயின் தீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் தட் இஸ் கவரிங் த கம்ப்ளீட் ஆண்ட்ரம். இப்போ இந்த ஆண்ட்ரமை கவர் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்ப்ளீட் லேயர் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் membranous granulosa. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு follicular cells தான். ஸோ follicular cells that is going to act as a cover for antrum, அது வந்துட்டு membranous granulosa. இந்த membranous granulosaல innermost layer, அதாவது இந்த layer cells இருக்கு இல்லையா, ஸோ this is the innermost layer of cells. இந்த innermost layer of cells வந்துட்டு it is called as theca interna, and the outermost layer of membranous granulosa. So this outermost covering, அதாவது இந்த வெளியில் exposed cover இருக்கு இல்லையா, that outermost cover வந்துட்டு it is called as theca externa. இப்போது இது ஒரு fluid filled cavity, அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த செகண்டரி ஊசைட்டும் டிஸ்கஸ் ப்ரோலிகரஸும் இருக்குது. ஆனால் இது வந்துட்டு ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் கேவிட்டி அப்படிங்கிறதுனால இந்த செகண்டரி ஊசைட்டும் டிஸ்கஸ் ப்ரோலிகரஸும் they have to be held in position, அதாவது ஒரே இடத்துல நிற்க வைக்கணும், இல்லாட்டி வந்துட்டு they'll be moving inside this cavity. அப்படி மூமெண்ட் இல்லாமல் இந்த செகண்டரி ஊசைட் அண்ட் டிஸ்கஸ் ப்ரோலிகரஸை இந்த மெம்பரேனஸ் கிரானுலோசா கூட அட்டாச் பண்ணுற குரூப் ஆஃப் செல்ஸ். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் தான், ஆனால் they are going to help in attachment of this secondary oocyte and discus proligerus to membranous granulosa. This group of cells, this is called as germ hill cells, or simply it is called as germ hill or cumulus oophorus. ஸோ cumulus oophorusங்கிறதோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு டு ஹோல்ட் ஆர் டு கீப் தி செகண்டரி oocyte and discus proligerus in a fixed position within the Graafian follicle. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம வந்துட்டு Graafian follicle அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ செகண்டரி oocyte வந்துட்டு when it is developing ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு Graafian follicle ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு it is going to rupture and release this secondary oocyte. And glands associated with female reproductive tract வந்துட்டு ஒரே ஒரு gland தான், Bartholin's gland. Bartholin glands வந்துட்டு it is, we have seen this vaginal orifice பக்கத்தில் இருக்கும், and they are going to secrete mucus. So we have seen the structure of the female reproductive tract and the internal structure of ovary also. அடுத்தது வந்துட்டு we'll see about oogenesis, that is the formation of the female gamete, egg or the ovum. இந்த oogenesis process வந்துட்டு it is going to be a discontinuous process, அதாவது it starts before birth and from puberty onwards it will have different stages of development, and after entry of sperms வந்துட்டு there will be some processes that are happening. So எந்தெந்த ஸ்டேஜில் என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். யூஷுவலி பிஃபோர் பர்த் வந்துட்டு பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு. ஸோ பிரைமரி ஃபாலிக்கல் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் பிஃபோர் பர்த். From puberty onwards, for every menstrual cycle a secondary oocyte is formed. So secondary oocyte formation happens for every menstrual cycle after puberty, and after entry of sperm தான் வந்துட்டு there is going to be egg formation, that is the gamete formation is going to happen only after entry of the sperms. ஸோ நம்ம 3 ஸ்டேஜஸில் படிக்கணும் oogenesis, that is before birth primary follicles எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அது என்ன நம்பரில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு. அடுத்தது வந்துட்டு ஃப்ரம் பியூபர்ட்டி ஆன்வர்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இந்த primary follicle secondary oocyte கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு படிக்கணும். அடுத்தது ஆஃப்டர் என்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பெர்ம் இந்த செகண்டரி oocyte வந்துட்டு எப்படி எக்காக மாறுது. ஸோ at 3 stages we have to study. 3 ஸ்டேஜஸும் வந்துட்டு it is not going to be continuous, ஏன்னா பிஃபோர் பர்த் ஆரம்பிக்கிறது ஃப்ரம் பர்த் அப் டு பியூபர்ட்டி தெர் இஸ் அ பாஸ், அதாவது அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்துட்டு the oogenesis வந்துட்டு அரெஸ்ட் ஆகிருக்கும். சிமிலர்லி வந்துட்டு என்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் பியூபர்ட்டி ஆன்வர்ட்ஸ் எவ்ரி மெனிஸ்ட்ரல் சைக்கிள்க்கும் இந்த செகண்டரி oocyte ஃபார்மேஷன் கண்டினியூஸாக நடக்குமே தவிர செகண்டரி oocyteக்கு அப்புறம் ஃபார்ம் ஆகிறது, அதாவது இந்த எக் ஃபார்மேஷன் ஆக்சுவல் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு நடக்காது, அதுவும் திரும்பவும் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கும். அந்த அரெஸ்டான ப்ராசஸ் எப்பவும் திரும்ப ரீஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஒன்லி ஆஃப்டர் தி என்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பெர்ம். ஸோ இட் இஸ் அ டிஸ்கண்டினியூவஸ் ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் சி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிஃபோர் பர்த். So before birth when the female embryo is formed,
அதாவது if the child is going to be a female. இப்போ ஃபீமேல் எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ஃபீமேல் எம்ப்ரியோவில் வந்துட்டு என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது? ஸோ ஓவரி வுட் பி ஃபார்ம்டு. ஓவரியில் வந்துட்டு ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் வுட் பி ஆல்சோ ஃபார்ம்டு. ஸோ ஃபஸ்ட் மந்த் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட். ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் மந்த் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட். ஃபஸ்ட் மந்த் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன் பீரியடில் வந்துட்டு தேர் ஆர் கோயிங் டு பி 1700 primary follicles. So it is going to be very less in number. 1700 primary follicles தான் வந்துட்டு இருக்க போகுது. And initial stages of formation இது. Immediately they'll start proliferating. அதாவது நம்ம டிவைட் ஆகிட்டு நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். By second month there is going to be 6 lakh primary follicles. And by 5 months there are going to be 7 million primary follicles. இது எல்லாமே ஒரு அப்ராக்சிமேட் நம்பர்ஸ் தான். இந்த 5th மந்த்துக்கு அப்புறம் ஸோ அப் டு 5th மந்த் வந்துட்டு தே ஆர் இன்க்ரீஸிங் இன் நம்பர். ஆஃப்டர் 5th மந்த் வந்துட்டு தே ஸ்டார்ட் டீஜெனரேட்டிங் த செல்ஸ் வந்துட்டு. ஸோ தேல் ஸ்டார்ட் டீஜெனரேட்டிங். ஸோ there is decrease in a number of primary follicles. So primary follicular cells oda number வந்துட்டு after 5th month வந்துட்டு it will start decreasing. So after 5th month up to the birth வந்துட்டு it is going to be decreasing. At birth வந்துட்டு there are going to be only approximately around 2 million primary follicles. After birth there is no formation of primary follicles. Up to puberty வந்துட்டு they are going to be decreasing in number. So up to puberty in the 2 million follicular cells வந்துட்டு up to puberty they are going to be in degenerating process. So they will be in degeneration process only. So it keeps on decreasing up to puberty. So this is what is happening before birth. ஸோ பிஃபோர் பர்த் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மந்த்லேயும் வந்துட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்துட்டு தேர் இஸ் கோயிங் டு பி இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர். லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் டிக்ரீஸ் இன் நம்பர். அந்த டிக்ரீஸ் வந்துட்டு அப் டு பியூபர்ட்டி கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் பியூபர்ட்டி ஆன்வர்ட்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னோம் அப் டு பியூபர்ட்டி டீஜெனரேஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ அட் பியூபர்ட்டி வந்துட்டு தேர் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன்லி 60 to 80,000 primary follicles. ஸோ அவ்வளோதான் இருக்கும். அட் பியூபர்ட்டி தேர் would be only 60 to 80,000 primary follicles. And 1 out of the 500 follicular cells வந்துட்டு is converted into egg by the later stages of oogenesis process. So only out of the 60 to 80,000 primary follicles 1 out of 500 cells தான் வந்துட்டு it is going to get converted into egg. அந்த எக்கை கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு தேர் இஸ் கோயிங் டு பி 3 ஸ்டேஜஸ். ஒன்று வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ், த நெக்ஸ்ட் இஸ் க்ரோத் ஃபேஸ், அண்ட் தென் இஸ் தி மெச்சுரேஷன் ஃபேஸ். நம்ம இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு தேர் ஆர் கோயிங் டு பி மெனி ஃபாலிகுலர் செல்ஸ். ஸோ we know 1 out of 500 follicular cells தான் வந்துட்டு is going to take up the actual oogenesis process. So those cells that are going to enter the actual oogenesis process வந்துட்டு they will be called as simply as primary follicles itself, or they will be also called as the mother cells. என்ன ரீசன் அப்படின்னா மற்ற செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த சைக்கிள்குள்ளே வராது. தே ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மதர் செல்ஸ், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் இன்டு செகண்டரி oocyte. ஸோ இந்த எது வந்துட்டு oogenesis ப்ராசஸ்க்குள்ளே என்டர் ஆகுதோ அது வந்துட்டு வில் பி கால்டு ஆஸ் தி மதர் செல்ஸ். த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் கோயிங் டு பி தி மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ். மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸில் வந்துட்டு இந்த ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல் வில் அண்டர்கோ 1 mitotic division to form 2 cells. யூஷுவலாக வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் தீஸ் 2 cells 1 cell is going to again act as a primary follicle. இன்னொரு செல் தான் வந்துட்டு டெவலப் ஆகும். சம்டைம்ஸ் தேர் கேன் பி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் போத் த செல்ஸ். ஆனால் 2 செல்லுமே ஃபைனலாக செகண்டரி oocyte மாறாது, ஏதாவது ஒன்று தான் மாறும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ். ஸோ what is formed here, that is after mitotic division. So this is going to be
a diploid cell, and this is mitotic division, so this is also going to be a diploid cell, and the cell formed here is called as oogonia. So oogonia is going to be a diploid cell. So in the oogonia vandittu it is going to enter into the second phase, which is called as the growth phase. So oogonia entering into the second phase called as the growth phase. Growth phase la enna nadakum appadina, there is going to be increase in size of the oogonia. The increase in size vandittu is going to be very large in some animals, very less the other it is going to be in medium quantity, depending on what type of embryo development is going to happen. ஏனா egg வந்துட்டு when it is going to fuse with the spermல cytoplasmic content கிடையாது, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ எக்ல தான் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் cytoplasmic content, அதாவது நியூட்ரிஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க முடியும். லேட்டர் ஆன் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து ஒரு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஜைகோட் எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆகணும்னா நியூட்ரிஷன் நிறைய வேணும். ஸோ இங்கே இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் வந்துட்டு யூஸ்வலி பிகாஸ் ஆஃப் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் nutrients. So there is increase in size with accumulation of nutrients. This process is called as vitellogenesis. இங்கே நியூட்ரியன்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகுது இல்லையா, இது எக் செல்லில் நியூட்ரியன்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகிறதுனால திஸ் இஸ் யூஷுவலி கால்ட் அஸ் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் யோக். ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி, அதாவது ஒவ்வொரு அனிமல்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்பீஷஸ்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் இருக்கு இல்லையா, த இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் இஸ் நியர்லி 200 times than the size of the oogonia. இந்த oogonia form ஆகுது இல்லையா, இந்த oogonia வந்துட்டு it is going to increase in size by 200 times. That is what is happening in growth phase. So after growth, this cell, this is also a diploid cell, this cell is called as the primary oocyte. நம்ம இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவரி படிக்கும்போது வந்துட்டு ஒரே ஒரு செல் மட்டும் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இட் இஸ் நத்திங் பட் த சேம் திங். நம்ம பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் அதுலேருந்து இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ்னு படித்தோம். ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் சைஸில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஊகோனியா ஃபார்ம் ஆகும், மைட்டாசிஸில் ஊகோனியா ஃபார்ம் ஆகும், ஊகோனியா திரும்பவும் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸில் வந்துட்டு பிரைமரி oocyte ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஸோ இந்த பிரைமரி oocyte, so the primary oocyte வந்துட்டு how was it formed? By the process of vitellogenesis, and it is a diploid cell. இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு third stage in their development, that is the maturation phase. ஸோ இதெல்லாம் எப்போ நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா during the changes that is happening in the follicular cells after puberty. ஸோ ஆஃப்டர் பியூபர்ட்டி தான் வந்துட்டு இந்த ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். ஸோ மெச்சுரேஷன் ஃபேஸில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திஸ் செல், த ப்ரைமரி oocyte undergoes meiosis. So meiosis 1 is going to happen, and there would be two cells formed. Out of these two cells, one cell is going to be a larger cell and the other cell is going to be a smaller, very smaller cell. This larger cell is called as the secondary oocyte, and the smaller cell. So meiosis 1ல வந்துட்டு ரெண்டு செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, ரெண்டு ஹாப்ளாய்டு செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ரெண்டு ஹாப்ளாய்டு செல்ஸில் ஒன்று வந்து செகண்டரி oocyte. த லார்ஜர் செல் வித் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் இஸ் கால்ட் செகண்டரி oocyte. இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்மாலர் செல் விச் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் polar body. ஸோ இது வந்துட்டு எதனால் வந்துட்டு இந்த சைஸ் டிக்ரீஸ் அப்படின்னா, ஒன்று வந்துட்டு பெருசாகவும் ஒன்று வந்து சிறுசாகவும் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இந்த செகண்டரி oocyte தான் ஃப்யூச்சரில் எக்காக மாறப்போகுது. எக்கு வந்துட்டு ஷுட் ஹேவ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். இப்போ செல்ஸ் வந்துட்டு ஈக்குவலாக டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னா, இங்கே விட்டலோஜெனிசிஸில் ஃபார்ம் ஆன யோக் வந்துட்டு ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும்போது பாதி வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் போலார் பாடிக்கு போகும். இப்போ ஃபஸ்ட் போலார் பாடிக்கு போகுது அப்படின்னா ஒன்று தான் வந்துட்டு செகண்டரி oocyteஆக மாறப்போகுது. ஸோ ஹாஃப் தி அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் வந்துட்டு தேர் வுட் பி அ லாஸ். அந்த லாஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு
பண்ணுறதுக்காக மியோசிஸ் 1 வந்துட்டு வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் செல்ஸ் வந்துட்டு ஈவன் சைஸில் டிவைட் ஆகாது. இன்ஸ்டெட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அண்ட் அன்ஈக்குவல் டிவிஷன். அதாவது ஒரு செல் வந்து ரொம்ப பெருசாகவும் ஒரு செல் வந்து ரொம்ப சிறுசாகவும் ஃபார்ம் ஆகும். இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு போலார் பாடி வந்துட்டு பிகாஸ் there is very minimum amount of cytoplasm, this is going to degenerate soon. So it would be lost soon. என்ன ரீசன்னா அங்கே சைட்டோபிளாஸ்மிக் கண்டென்ட் நியூட்ரிஷன் கிடையாது, அதனால் it would be lost. இந்த செகண்டரி oocyte வந்துட்டு இதுதான் வந்துட்டு it is going to be in the form of Graafian follicle. So Graafian follicle வந்துட்டு it is going to reach into the fallopian tube. நீங்கள் இதை வந்துட்டு எகெயின் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் படிக்கும்போது இந்த செகண்டரி oocyte வந்துட்டு ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் எந்த டேஸ்லேருந்து எந்த டேஸ் வரைக்கும் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது எப்படி லாஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இஃப் சப்போஸ் there is no entry of sperms, ஸோ 2 கண்டிஷன் இருக்குது. செகண்டரி oocyte Graafian follicle மாதிரி Graafian follicle ரப்சரில் வந்துட்டு it is going to reach into the fallopian tube. After rupture it is going to reach into fallopian tube. இப்போ fallopian tubeல வந்துட்டு 2 சான்சஸ் இருக்குது. அதாவது ஒன்று வந்துட்டு if no sperm enters inside, that is if there is no sperm entering inside the fallopian tube, that is இங்கே fallopian tubeல வந்துட்டு இந்த செகண்டரி oocyte இருக்கும்போது sperm வரல அப்படின்னா what would happen is within 2 to 3 days in the secondary oocyte will be lost, that is it would be degenerated and it would be lost. So again the menstrual cycle வந்துட்டு it is going to continue, that is primary follicular cellsல இருந்து திரும்பவும் oogenesis process. இந்த செகண்ட் நான் அதுதான் சொன்னேன், menstrual cycle ஆரம்பிச்சு that is repeated menstrual cycle 1 out of 500 cells வந்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு secondary oocyte மாறிட்டு இருக்கும். that is it is formed every month. ஸோ ஒவ்வொரு செகண்டரி oocyte வந்துட்டு ஒவ்வொரு மந்தில் ஃபார்ம் ஆகும். பை த எண்ட் ஆஃப் menstrual cycle வந்துட்டு if there is no sperm it would be lost. if suppose there is entry of sperms, இப்போது செகண்டரி oocyte வந்துட்டு has taken up meiosis 1 ஆனால் meiosis 2 நடக்க கிடையாது. ஸோ வாட் happened in secondary oocyte அப்படின்னா வந்துட்டு here meiosis 2 வந்துட்டு ஆக்சுவலி meiosis 2 இதில் நடக்கணும், ஆனால் meiosis 2 வந்துட்டு it is arrested. ஸோ இட் இஸ் அட் அ பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு meiosis 2 வந்துட்டு கெட்ஸ் arrested, that is அதோட ஸ்டாப் ஆகிடும். இப்போது meiosis 2 அரெஸ்ட் ஆகிருக்கு, அப்போது meiosis 2 வந்துட்டு இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். திஸ் இஸ் an end cell but it is not completed its meiosis division. ஸோ meiosis 2 அரெஸ்ட் ஆகிருக்கு, ஸ்பெர்ம் வரல, அப்போது செகண்டரி oocyte வந்துட்டு it would be lost. ஆனால் if suppose meiosis 2 அரெஸ்டாக இருக்கிற செகண்டரி oocyteல if there is sperm entry and if the sperm reaches the egg, so the sperm is going to reach the egg. Once the sperm touches the membrane of the secondary oocyte, immediately meiosis 2 ஸ்டார்ட்ஸ். அதாவது அந்த அரெஸ்ட் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த அரெஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகும்போது meiosis 2 வந்துட்டு நடக்கும். இப்போ meiosis 2ல வந்துட்டு what would happen is one larger cell and one smaller cell will be formed. This larger cell that is formed is the actual female gamete and the இன்னொன்று வந்துட்டு second polar body. And this second polar body வந்துட்டு is lost soon because of its low cytoplasmic content, and this egg is going to fuse with the sperm. So egg actual female gamete வந்துட்டு எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா only when the male gamete touches the surface of this secondary oocyte. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு oogenesis ப்ராசஸ் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபார்மேஷனை வந்துட்டு ஒரு டிஸ்கண்டினியூவஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் 3 stages பிஃபோர் பர்த் அண்ட் ஃப்ரம் பியூபர்ட்டி. ஃப்ரம் பியூபர்ட்டியில் வந்துட்டு ப்ரைமரி ஃபாலிகுலர் செல்ஸாக இருக்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கன்வெர்டட் இன்டு ஊகோனியா, அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி oocyte அண்ட் செகண்டரி oocyte. பியூபர்ட்டியில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மந்த்தும் வந்துட்டு when menstrual cycle is repeating secondary oocyte formation நடக்கும். And this is going to continue right from the day of puberty. It is going to continue throughout and up to menopause. If suppose sperm is entering, then the secondary oocyte வந்துட்டு is converted into the egg. So this is oogenesis process.
and the structure of egg or ovum இது ஆனால் இது வந்து ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக்கு கிடையாது. ஏன்னா எக்கு வந்துட்டு ஸ்பெர்ம் என்ட்ரிக்கு அப்புறம் ஃபார்ம் ஆகிறது. பட் ஸ்டில் அட் தி என்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ஆல்சோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் தி சேம் ஸ்ட்ரக்சர். அதனால் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக்குன்னு படிக்கணும். அண்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி செகண்டரி oocyte we are studying, and this is the largest human cell. அதோட சைஸ் வந்துட்டு 0.1 millimeter. And the secondary oocyte is usually, so நம்ம எக்குனே சொல்லிக்கலாம் இங்கே, instead of saying secondary oocyte, the egg வந்துட்டு it has 3 layers of covering. ஃபஸ்ட் லேயர் வந்துட்டு இமீடியட்லி எக்கோட அவுட்டர் கவரிங், அதாவது ஒரு செல், அந்த செல்லோட அவுட்டர் கவரிங் பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு வெளியில் இருக்கிற 3 லேயர்ஸ் இது. First one, vitelline membrane. This is going to surround the plasma membrane, and this is secreted by that cell itself, that is the egg cell, during vitellogenesis process. நம்ம vitellogenesis yolk formation படிச்சோம் இல்லையா, அந்த yolk formation process நடந்துட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு அந்த செல் வந்துட்டு விட்டலின் மெம்பரேனை செக்ரீட் பண்ணும். த நெக்ஸ்ட் லேயர் இஸ் ஜோனா பெலுசிடா. ஜோனா பெலுசிடா வந்துட்டு இட் இஸ் அ நான் செல்லுலர் லேயர். இட் இஸ் அ ஜெல்லி லைக் லேயர், ஜெல்லி லைக் அண்ட் மோர் ஆர் லெஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் தட் இஸ் செக்ரீட்டட் பை ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் தட் ஆர் ப்ரெசென்ட் அரவுண்ட். ஏன்னா செகண்டரி oocyte வந்துட்டு டியூரிங் ஓவியுலேஷன் ரிலீஸ் ஆகும்போது, அதாவது கிராஃபியன் ஃபாலிகுல் ரப்ச்சரில் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா, ரிலீஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு we know it is going to come with the discus proligerus, அதாவது அந்த ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் சரௌண்ட் பண்ணிட்டு தான் வெளியில் வரப்போகுது. ஸோ அந்த ஃபாலிகுலர் செல் செக்ரீட் பண்ணுறது தான் இந்த ஜோனா பெலுசிடா. அடுத்தது தேர்ட் லேயர் இஸ் கரோனா ரேடியேட்டா. கரோனா ரேடியேட்டாங்க வந்து அந்த ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிஸ்கஸ் ப்ரோலிகரஸாக ஆக்ட் பண்ணிச்சு இல்லையா, அதே ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் தான் இங்கே வந்துட்டு நம்ம கரோனா ரேடியேட்டான்னு சொல்கிறோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னா அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு ரேடியேட்டிங் லேயர்ஸ், அதாவது வந்துட்டு இட் இஸ் லைக் அ க்ரௌன் ஃபார்ம்டு ஆன் தி செகண்டரி oocyte. இந்த மாதிரி வந்துட்டு வெளியில் ரேடியேட்டிங்காக இருக்கிறதுனால வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கரோனா ரேடியேட்டா. அண்ட் வாட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் இஸ் சைட்டோபிளாசம். சைட்டோபிளாசமில் வந்துட்டு the outer part is going to have less nutrition, which is called as the exoplasm, and the inner part of the cytoplasm which has more nutrients, all the organelles, and the nucleus is called as the ooplasm. நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் எக்ஸென்ட்ரிக் இன் பொசிஷன். எக்ஸென்ட்ரிக் அப்படின்னா சென்டரில் இருக்காது. த ஒன்லி அனிமல் செல் இன் விச் த நியூக்ளியஸ் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் இன் சென்டர் வந்துட்டு எக்ஸ் செல் தான். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசென்ட் இன் ஒன் சைடு, தட் இஸ் அவே ஃப்ரம் தி சென்டர். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்சென்ட்ரிக், அவே ஃப்ரம் சென்டர். இந்த எக்ஸென்ட்ரிக் நியூக்ளியஸ்னால் வந்துட்டு இந்த எக்குக்கு வந்துட்டு பொலாரிட்டி கிடைக்குது, அதாவது டைரக்ஷன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த சைடு ஆஃப் த எக். ஸோ திஸ் இஸ் த எக் செல். இந்த எக், த சைடு ஆஃப் த எக் which is closer to the nucleus. So this side is called as the animal pole, and the opposite side, in the side, so this side is called as the vegetal pole. So in the animal pole, vegetal pole oda importance enna அப்படினா, sperm வந்துட்டு when it is entering into the egg, it has to enter only through animal pole. ஸோ எக்குக்கு வந்துட்டு எகெயின் டைரக்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி என்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பெர்ம் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி த்ரூ தி அனிமல் போல். அண்ட் இந்த பிளேன் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, அனிமல் வெஜிடல் போல் பிளேன் வந்துட்டு ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா த ஃபஸ்ட் பிளேன் ஆஃப் டிவிஷன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு சப்போஸ் இது வந்துட்டு எக்காக இருக்குது, this is the nucleus, இங்கே வந்துட்டு sperm வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு, then it has been fused, now the zygote is formed. zygote ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செல் டிவிஷன் நடக்கும் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு செல் டிவிஷனில் வந்துட்டு the plane of division is going to be this through animal vegetal pole. அதனால தான் வந்துட்டு the plane of this animal vegetal pole, அந்த polarity வந்துட்டு is most important. ஸோ நம்ம பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே. we have already seen the parts. So this part of the new cytoplasm is called as ooplasm, which is going to be rich in nutrients, organelles, and the nucleus. So the outer part is called as the exoplasm, and this is the nucleus of the egg, and just closer to the plasma membrane. So now I have made that layer thick. It is attached to the plasma membrane. It is just surrounding. And the vitelline membrane plasma membrane actually பிரிச்சு தனித்தனியாக எடுக்கவே முடியாது. So they are attached. This membrane is the innermost covering of the egg cell வந்துட்டு it is the vitelline membrane.
and the next is the jelly like layer which is called as Zona Pellucida. The Zona Pellucida இந்த vitelline membrane secrete பண்ணுறது இந்த செல், இந்த Zona Pellucida secrete பண்ணுறது வெளியில் இருக்கிற follicular cells. So these follicular cells are called as the corona radiata. ஸோ இது எதுக்காக வந்துட்டு இத்தனை லேயர்ஸ் வெளியில் அப்படின்னா மெயின்லி ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன். ஏன்னா இந்த செல் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு கெட் கன்வெர்ட்டட் இன்டு தி ஜைகோட் விச் இஸ் கோயிங் டு ரெப்ரசன்ட் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். அதனால் வந்துட்டு இட் இஸ் ஹைலி ப்ரொடெக்டட் வித் 3 லேயர்ஸ், விட்டலின் மெம்ப்ரேன், Zona Pellucida அண்ட் corona radiata. இப்போது ஸ்பெர்ம் வந்துட்டு when it has to enter, it has to cross all these 3 layers, அதாவது corona radiata, Zona Pellucida, vitelline membrane, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் வந்துட்டு it is going to get fused with the egg cell during the fertilization process. So with this we have seen about the female reproductive tract, oogenesis process and structure of egg. Next வீடியோவில் வந்துட்டு we'll see what is the menstrual cycle, stages of menstrual cycle. அப்புறம் we'll start with fertilization process also. டவுட் இருந்துச்சுன்னா குரூப்பில் நம்ம டிஸ்கஷனில் clear பண்ணிக்கலாம். Thank you students.